So, welcome. Tienen ustedes interpretación. La interpretación funciona con estos cacharritos. Guía de la interpretación en francés. So, you need to choose the channel 1, 2, 3. 1 English, 2 French, and 3 Spanish. And then we have colleagues connected in Zoom. So I ask you please to speak to the microphones which are up there. We are experimenting here, so bear with us with this experimentation. Il fonctionne, ça marche? Ça marche, Madame la Présidente de CGLU? Okay, so with further ado, over to our Administrator Associate, Mr. Julián Chu. He's also Under Secretary General of the United Nations. And I see the Barcelona province is coming, so I move. Thank you, Julián, for being with us. So this is the delegation of mayors and local governments, associations to CSW for this week. We have a very committed group from very different networks from the Global Task Force. And we are just here to see how local governments are really producing specific concrete solutions to help women around the world. So today is about what local governments are doing and give you some visibility. And from UNDP, we are super happy to have you here and to receive you with some coffee and pastries. No gluten, vegetarian options. Sorry about the Ramadan. But over to you, Julián. Okay, let me just. Oh well, thank you very much. Colleagues, you know that today is a special day for the constituency of local and regional governments because we are kicking off what we call the Local and Regional Governments Day, today and tomorrow, this afternoon. And we thought it would be a very good way to start this self-organized space with a visit to the UN agency that actually is in the ground doing things. You need to know, Administrator, that actually for our membership of local and regional governments, UNDP represents action. Represents support to what they do. And for a very long time, UNDP has been carrying the torch of capacity building and strengthening institutions in a way that no other agency was able to do that. And so we thought, let us start this visit here with you. And since we are going to be talking a lot about vision, we thought, let us start talking about trust. And trust at local and regional government level is actually doing things. Trust is about practical public policy in action, about local service provision. And so that's what this session represents for us. This is a tiny sample of the delegation that we have coming over these 2 weeks, but it's a diverse representation. We are going to be dialoguing with youth, so we're going to have intergenerational dialogues this afternoon. We have a dedicated session to the he for she policies and the role of men also in advancing this agenda. And what we hope getting out of here is consolidating the partnership that we already have. And I'm very grateful that you welcome us to your. And following your remarks, we will be very happy to hear our co-president Fatimetu Abdel Malik with some general institutional remarks. We also have another member of the presidency with us today, Carlos Martinez, our special envoy for the Habitat agenda, and there will be others joining us as well this afternoon and tomorrow. So for us, a high-level delegation, a committed delegation to the global agenda. Thank you for welcoming us. Thank you very much, Amelia. Really happy to be here. Today, this meeting is your meeting. Right? So it's really, I think, UCLG and we are very happy to facilitate this platform, this opportunity for mayors, for local to come together to exchange what they're doing, learn from each other, and to encourage each other. I think this is your meeting, really. I'm here as an intruder,
for a short period of time. Okay? So I will, maybe make a few comments, and I will have to go to other meetings, but it's really your meeting. I'm honored to be here to opportunity. So I think with the UCLG, we have had a long-standing partnership to support development at the local level. We do believe that development takes place at local level. So, and I'm also happy that Vienna, of course, who has been spearheading this program of urban development. Also, we have Raquel, our head of global gender practice here as well. So she will stay with you. So I think the UNDP is with you. Now, on the issue of local development, you mentioned the question of trust. Trust is really complicated because it represents a compact, right? It's what people expect from the officials and what of trust to local administration and at the national level as well. And now we're meeting at a very complicated time, very complicated time. A lot is happening. I think you're all aware the withdrawal of support for development cooperation by the United States. Right? This is happening, but it's not only by the United States, because a number of European nations are also withdrawing. You have UK making announcements recently, right? And you have Switzerland Parliament of last year passed legislation development cooperation because of the constitutional limit on budget, right? And the reprioritization. And also, I think Netherlands, have announced a reduction starting from next year. And additionally, today, I think Sweden just announced a review, let's say the holding of all new agreements for development cooperation. So I think, so this is happening quite significantly. Now, this of course is putting a lot of pressure on development cooperation, because U.S. aid of $72 billion that held, $72 billion, that's significant. The overall ODA is about $250 billion. So U.S. funding this time that it flows is $72 billion. So the impact is significant. What this is forcing us to do, force everybody to do, is to really look at self-reliance, right? Self-determination in a way, right? Because after all, the international cooperation cannot replace local actions, social mobilization. So this is where your role as a local administrator is very important, but also very complicated, because you're working in a national context. Right? So national legislation on taxation, on revenue collection, and service provision at the local level, are very different from country to country. But whatever the system, without the work of local administrations, local governments, I don't think the national development goals can be achieved. So that's it. So I think your role is really important. Now, another complicated discussion also is about governance issues, because there's clearly a lot of international debate, discussion about democracies, authoritarianism, right, or different forms of governance. There are different views on which one is stronger, which one is weaker. Right? There's a general view that democracies are the better form of governance because it gives people a voice. Right? But we also know that there are a lot of elections that do not produce the results for the people, right? Because elections alone is not enough.
Now, so in the UN, fortunately, we have a framework for good governance that actually didn't use the terminologies of democracy or authoritarian, right? Because these are national determinations, right? It's a decisions of a national political discourse. The UN framework emphasizes three things. It's critical for service delivery. One is effectiveness. Right? Whatever forms of governments or governance you have, right? Whether you have elections or not, whether you have other forms of local, traditional forms of governance, effectiveness in service delivery is critical. Right? If a government, whether central level or local level, you cannot deliver services, you have a problem. Right? So the one indication of that is effectiveness. Then there are other, of course, details. Right? You must have professional competency if you want to have effective service delivery. So there are certain things that define what we mean by effectiveness. The second important area is accountability. Because if you want to deliver service effectively, you have to be accountable to people, because governments, collect revenues from people, right, from taxes, deliver services. So whether you are using this money effectively for service, or you are, diverting the money, right? And that's a problem, right? So you have to have accountability, transparency, and accountability. Right? Is your budget transparent? Is your planning, expenditure plans transparent? Right? Is the results you achieve transparent? So I think so. Second thing is accountability. The third area is participation. Right? People's voices. Now, I mentioned the democracy or authoritarianism or different forms of government, socialism, whatever. The UN principles said that whatever it is, okay, you need to have people's voices. It says also that, okay, free and fair election normally is a way to get people, right, to share their voices. So the UN principle supports democratic practices, right? But some countries don't have, free and fair elections. So how do you also get people's voices heard at all levels? Right? So the UN principle essentially is effectiveness, accountability, and so if we can ensure that these that can be reflected at the local level, but as well as central level, I think we're fine. Right? So because ultimately you want people to improve their lives to be improved. So I think this is just what I want to share with you. So in the UN, you have these 11 principles of good governance that really can apply to any political system. Now, there's a lot of discussion about the debt relief today, right? Because a lot of developing countries have very heavy levels of debt. And without some kind of solutions, then the developing countries don't have fiscal space to invest in education in other areas. Okay. So this is one area of work that the UN is advancing. At the same time, I mean, personally, as a UN official and head a part of UNDP, I'm also personally, worried about the issue of accountability, because we have a lot of evidence or data that suggests that governance quality in our countries really affect how money is spent. There was an example recently, right, from Bangladesh. Bangladesh government, as you know, was changed recently, right, last year, because people had a revolution, right, that they really forced out the previous government. Previous government did a lot of good work. They invested a lot in digital service provision for population. That eliminated all forms of small-time corruptions, because when all forms of government services are provided digitally, you have transparency. Right? But I already said at that time, but it was not very forcefully, because we always supported the government. Right? That form of digital service provision, transparency,
cannot address the issue of political corruption. That's the reality. So once the government was forced out, there was an article or two, right, in Financial Times and in New York Times that showed that I think at least $17 billion was siphoned off by the politicians out of the country. When the country's GDP, to tax ratio, what is the GDP to tax? What is the tax rate? Right, that the tax as percent of GDP, right? Tax to GDP is like single digit, or maybe lower, double digit. So when the tax revenue is already very limited, the government officials siphoned off $17 billion out of the country. So, and then of course, the country cannot progress as it could have. And we also have examples from, African countries, right, where the outflow of financing far outstrips the inflow of aid. So there's a problem, right? Because when you say aid that comes to the countries $5 billion of aid a year, they have $15 billion of financing flow out of the country. So something's wrong, right, in the governance system. So these are issues that agencies like UN cannot deal with, right? We cannot help. So I think the local administration essentially plays a critical role, right, in all these countries to help improve efficiency, accountability, and people's voice. And since our last comment, though, since this is about gender, right, this is a conference. So the NDP, is here, we have also tried to really provide support to the issue of gender equality. It's not easy, right, because it's about power at the end of the day, right? About money, about power. But there are certain tools that we have developed, right, that I think I just want to share with you. Right? One is that it's a lot on economic empowerment of women. One example is care economy. Now the care, right, provision is normally not counted as work. Right? So women's labor investment in this area is not compensated. Right? So how can we look at the care provided by women as an economic sector? Right? They're compensated. So we have done some work in this area. We are using technology as well in some countries, right, to use technology to connect demand with supply, so women can be paid for their work. So this is the one. Then also for public sector and for private enterprises, well, we have also developed a tool called the gender seals. It's like Olympic Games, so you have a gold medal, silver medal, and the bronze medals, right? So we have this gender seal, through which we can certify a government agency or a private enterprise for their practice on gender equality. So a government agency can be given a gold medal if you, meet certain standards, right? And a few years ago, we certified the Minister of Foreign Affairs of Iceland. They got gold seal through a one-year process. That in different areas, policy, practice, financing, and so forth, right? So again, if you're interested, Raquel can talk about it. So I think we can make that tool available, right, to local administration that are interested. Just to you don't have to do everything. Right? To some of this may be interesting to help you. So this is what I want to share with you. Okay, so some thoughts, right? That's what's on our mind, and so I may have to leave a bit earlier, but if you have some comments, feedback, I would be happy to join the discussion. So thank you very much, Emilia. Thank you very much. I think it deserves an applause for the candidate. Allow me to call you by your name, because we go back a time now. When we come to the United Nations, we don't often have the opportunity to hear firsthand what is, in your minds and hearts.
on the context where you are doing your job. So thank you very much for this candid, presentation, which I think has resonated in the heads of our elected officials that are facing those challenges. Allow me, before we open the floor, to give the floor to our co-president Fatimetu Abdel Malik. She's the president of the region of Nouakchott, and for the group of elected officials that are here, I think she does not need an introduction because she's very well known as a champion for equality, but also other things. And with her leadership in our World Organization, we have started working on this path where we are trying to reverse the acceptance of inequality, not only between men and women, but also as a structural form of the system, which leads to corruption and to many other things. President, the floor is yours for some institutional remarks. Je vais parler en français. Alors, merci Emilia. Monsieur Amdian Ouidou, excusez la prononciation. Administrateur associé du PNUD, des secrétaire général adjoint des Nations Unies, chers maires, présidents et gouverneurs, chers collègues, amis, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui pour partager notre engagement en faveur de la localisation de l'égalité des genres et de l'action climatique à travers des services publics dans nos villes et régions, car nous le savons bien, la crise environnementale et les inégalités des genres sont intimement liées. La région de Nouakchott, comme au sein de notre mouvement municipal féministe, qui nous unit au monde entier, notre priorité est de remettre la vie au centre de l'action publique. Ce qui nous interpelle d'abord, considérer les femmes priorité, en particulier les plus vulnérables. Il a été démontré que la fibre sociale de la famille sont portées par les femmes. Ensuite, protéger les biens communs et les ressources naturelles, car elles sont vitales pour notre avenir et celui de nos enfants. C'est cette double approche que nous avons adoptée dans notre territoire en mettant en place des politiques locales qui renforcent l'autonomie des populations, des femmes, tout en luttant contre le changement climatique. Pour illustrer cela, je citerai deux exemples. Le premier, qui concerne la valorisation de ce que font les femmes. Nous les avons organisés en GIE, en groupement d'intérêt économique. Nous les avons encadrés et nous avons mis en place certains financements pour eux pour ressortir leur talent en termes de spécialité. Et ça donne des actions, des activités génératrices de revenus. Ces femmes, il englobe environ 700 femmes dans ce cadre. On l'a appelé projet Femmes en Action. Et c'est un projet, un mini-projet qui désormais permet aux femmes d'être autonomes, de pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école et d'avoir un petit revenu à côté. Alors, le deuxième projet, qui est non moindre, mais cette fois-ci, qui concilie l'environnement, on l'a appelé Nourrir et Verdir. Nourrir et Verdir. Donc, on a aménagé des espaces publics en dehors des espaces dans le périurbain de la ville de Nouakchott. Nouakchott est la capitale de la Mauritanie, pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, nous avons aménagé 25 espaces qui regroupent désormais 3750 femmes pour le maraîchage. Donc, elles appuient le reboisement, mais elles ont le maraîchage pour à la fois avoir un revenu, mais aussi pour alimenter le marché local en légumes. Ça a marché pour toutes ces femmes qui sont désormais relativement autonomes et qui ont permis d'atténuer et d'adapter un peu les changements climatiques. Nous avons
choisi pour surmonter le nombre de défis auxquels nous sommes confrontés à travers 3 piliers essentiels. L'engagement politique fort pour la localisation des agendas de développement, l'accès aux ressources et la coopération entre acteurs à multiniveaux. Pour conjuguer nos efforts, les gouvernements locaux et régionaux ne peuvent pas agir seuls, mais plutôt partager nos expériences, renforcer nos alliances avec les organisations internationales et institutions financières, associer les femmes elles-mêmes aux décisions, en s'assurant que leur voix et leurs expertises soient reconnues dans l'élaboration des politiques climatiques. Les progrès accomplis nous encouragent, en tant que gouvernements locaux et régionaux, à rester en constante réflexion pour accomplir d'autres progrès, ce qui fait de nous, en tant que gouvernements locaux et régionaux, un véritable laboratoire du changement. Et nous avons une responsabilité collective pour ce changement juste, durable et inclusif. La reconnaissance du travail des femmes et des soins d'une part, et la protection de la nature et des biens communs d'autre part, sont essentiels pour réaliser des sociétés justes, durables. Ce sont là les 2 grandes propositions de notre collectif de gouvernements locaux et régionaux pour répondre à la pauvreté et aux inégalités. Notre combat est plus pour le changement. Il vise à préserver nos précieuses ressources naturelles qui subissent profondément les effets du changement climatique, mais aussi à défendre les droits humains, ceux des femmes en particulier, et de surcroît celles qui vivent en milieu rural. C'est en somme notre combat d'égalité. Ensemble, le collectif organisé des gouvernements locaux et régionaux, notre collectif organisé des gouvernements locaux et régionaux, et le PNUD, à travers l'organisation de cet événement, mais d'autres initiatives, en est un exemple, un levier essentiel de transformation. Et c'est une expression éloquente de notre partenaire. Je vous remercie. Merci bien, Madame la Présidente. I think that we are getting a sense of the kind of agenda, a collective agenda that we are pushing forward from the perspective of, the facilitation of the organized movement of local and regional governments. I think these days we're going to be calling you not to look away or to surrender to the changes that we are facing and that you were expressing, to the cuts in development cooperation, to the cuts to many agendas. The only way that our organized constituency can react to this is by proposing an agenda, not reacting to the cuts, but proposing an agenda. And this is what we're bringing to you here today. We just need to keep fighting the good fight and proposing something concrete for people. And so I'm very excited now. We have people that are online, and some people are being very patient because they are all the way from India. I'm very happy to have the Municipal Commissioner of Rukela Municipality Corporation online, Sikur Karishtok. Thank you very much for your patience. We're very happy to have you with us. And thank you for staying up so late. The floor is yours. We're looking forward to hearing from you. Yes, thank you very much. Actually, you're right. It's quite late in India. So my workday is actually over, but I just waited in office to speak to you all. So I thank UNDP for this opportunity. I could have physically come to New York, but because of some considerations, I could not be there. So I'll just cast my presentation. The presentation is very crisp, and it basically details about the interventions that we have done in the small city of Rourkela in India, where we utilize the energies of women to ensure some basic municipal services are fulfilled. So I'll just cast my presentation. Is it visible? Yes. Yeah. That's it. So I'll just give you a brief about Rourkela. We are a city of population of about 7 lakhs. That's 0.7 million. Not a big one with respect to the Western countries, but we are a decent size as it comes to India and our population in general. But as you might see, the expenditure that the municipal commissioner corporation does on the citizens is just 44 USD per capita.
So you can understand the size of budgets that we have. Now, typically, if I just see the problems of women in the country of India, in general, you will find that we are almost 50% of the workforce naturally, but there is, because of the cultural reasons, that women are generally seen as homemakers. But in the last 20, 30 years, India has changed a lot, and our women are now working, and they are desirous of getting opportunities. Naturally, as a current scenario, they have economic opportunities that are limited by the kind of work they can do. They are often unorganized. They have, the education is up to 10th standard or 12th standard, that is somewhere about high school. And they do have the capacity to get knowledge and skills, but naturally they do not get the opportunity to upgrade their knowledge and skills. So the basic reasons why women often lag in India are those that are seen there. So the logic behind helping the women was that there is one scheme called National Urban Livelihoods Mission. And in my state government, the scheme is called Mission Shakti. Shakti is literally the Hindu name for the goddess. So it's essentially denoting women as goddess. And they're utilizing their energies for using, for getting some good work in the municipality done. So the logic is that there are self-help groups, SHGs, that are formed. Each SHG will typically have 10 to 12 women. They are trained by the municipal corporation. They are giving some revolving fund and some money for capacity building. They are taught accounting. They are taught how to maintain their books. And then they are trained in multiple vocations as they are interested. And then the municipality can use them even for the municipal services. So that is the entire logic in how to utilize women. So currently we have a good amount of SHGs. I'll come to that slide later. So I'll just come by the basic examples that where we are using. So this, what you are seeing is E-Cool Bazaar. Actually, this is the project that we had taken under the Global Mayors Challenge 1.0 with the help of UNDP and our partners. Basically, the logic is that if a solar-based cold room is created on a retail scale in the market, these women run that retail market. They earn money by leveraging the cold storage, and parallelly, they help the farmers who come to sell their produce. So if there is a distress sale or that day the market does not function well, the farmers simply store their produce in this E-Cool Bazaar, that is the cold storage, and they can come on the later day. So we have helped two communities at a go. So these women get empowered because they know how to run a cold storage, they know how to create money out of it, and then they also know how to bring more and more farmers in the fold to get more profit for those farmers. This is the main project that we have taken up in Rourkela. I later on then come to the various municipal services that we are giving. So we have some small cafes called as Mission Shakti cafes. So we all love to have good food outside. So we have these cafes that are functional. They are functional all over the state. We have one running in Rourkela. Basically, these are excellent cafes. They serve you all types of nutritious food. Most of the people come here during the lunch. These women are typically housewives, but we trained them properly for all kinds of cooking and everything. They have proper menu cards. People come there, ask, demand, and they will give you all vegetarian, non-vegetarian food to eat. And they have proper rate cards, and they earn a lot of money because of that. So this cafe is one of the happening places in the city because of these ladies. Then I've just done a basic format in this. Basically, waste collection and garbage segregation is another important municipal function. So we have something called as the MCC and MRF in the city. MCC is Micro Composting Center, which is basically used for treating wet waste. So wet waste is decomposed and created into fertilizers, which is further sold off. And MRF is Material Recovery Facility. It is for dry waste. So all types of metal, cloth, plastic, paper, they are segregated and their end usage is determined. So we tie up with people who use this in the future and they pay us back. So this is our way of treating our wet and dry waste. So in this, we utilize women. So as you can see on the left bottom corner, you will have women who are collecting, segregating it, shredding it. They will process it. And last, you have the manure preparation, which they pack and sell it off. So again, women are helping us in this very critical municipal function of garbage processing. Then this is the organic manure, which is there ready for use, and it is readily taken by many government departments also and many other companies also. Similarly, this is the composting that we have shown you over here. So this is the micro composting center, and the ladies function here in 2 shifts, and they are very happy to help us out. Similarly, food processing. So this is not directly linked to a municipal service, but we help them to make into private entrepreneurs. So you will have a lot of food processing. We have certain pickles. There are certain Indian food products which are very much in demand in the local markets. These ladies produce that. We have ladies who produce very excellent terracotta artifacts. We have ladies who produce bamboo artifacts.
We have ladies who have excellent businesses in incense sticks. That is something that creates a good smell in the room. So a lot of such projects these women are undertaking, and they have the structure I will explain. There is a SHG at the lower level. Then there is a ward level federation for a particular ward of the corporation. And over up that, we have an area level federation, which is a citywide federation. So together, these federations function. And the basic logic is that if there is collectivization of input and collectivization of output, there is maximization of profit. That is the logic on which these ladies function. And there is a very great increase in their incomes. You can see one of the another municipal service that we give is collection of taxes. We collect different taxes, property taxes, water taxes, etc. So these ladies on the left side, they will go door to door. They have a point of sale machine in their hand. They will print the bills and give it to them. So a lot of such functions are created by these ladies. Then infrastructure maintenance. So we have various community toilets in the city. We have various parks in the city. These SHGs, we tie up with them. We float expression of interest. They apply. We see their eligibility and they do all of these functions for the city. So not only their issue of employment and income generation is solved, but a critical municipal function is also fulfilled. And the main thing is the output of it. We have more than 30,000 such members in the town, and there are more than 3,000 such women self-help groups. So you can say that about 60 to 70% of these groups are actually active. So a good chunk of women are actually getting employed, not just by the corporation, but in their private spheres also. There are better incomes in the family. They get about 6,000 INR per month. From Indian perspective, if the husband is earning and if the wife is earning 6,000 INR per month, that is still a very decent addition to that family's income. And being women, their first focus is not to spend on any unnecessary stuff. They generally save this money, invest it in their children's education or some stuff which is absolutely necessary for the family. So we have seen a great potential that has come up in Rourkela, and we project this as a model in which the energy of women can be used to ensure they get gainful employment as well as the functions of the municipality are fulfilled. That's all from my side. Thank you very much. Thank you very much. You can see the faces around the room, and everybody was really interested in the good work that you are doing. Very impressive. I think it's a good example of not only how to support women, but actually how to develop local service provision that is good for everyone, right? Not only for women. It's the community as a whole. Thank you very much, Commissioner. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. So let us open up the discussion a little bit. We will carry on later with presentations from the province of Barcelona, the representative of the province. But I mean, the floor is now open if there are any brief remarks that you would like to make before the next segment. And I am aware that some people might need to leave later on, so take your opportunity now if you want to comment. Carlos? Just that you need to speak a little bit up because the microphones are there for the interpreters. So just or with power, I would say either up or with power, both work. Carlos, Mayor of Soria, and a special representative for the Habitat Agenda in UCL. Bueno, buenos días a todas. Ya, algún hombre me acompaña hoy aquí, así que también a todos. Es un placer y un privilegio, ¿no? Poder estar hoy aquí con todas vosotras compartiendo y fundamentalmente escuchando. Me ha parecido muy acertadas las palabras de quien nos ha acompañado, quien ha tenido bien la sesión y generar un marco que para mí es la clave de todo esto. En este contexto, ¿se oye? Sí. En este contexto geopolítico internacional que él ha definido como complicado, como convulso, tenemos que redefinir muy claro cuál es el objetivo de la acción política. Y en ese redefinir el objetivo de la acción política, poner en el foco principal de la misma la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las personas en global. Y en ese mejorar la vida de las personas, entender que el objetivo fundamental de esa acción política es la lucha contra la desigualdad. Por lo tanto, la generación de igualdad, de derechos y de oportunidades. Y entendiendo esto como un todo, luego ha ampliado el relato lo que es él ha hablado de la eficacia en la prestación de los servicios. Yo ampliaría todavía más a garantizar de alguna forma, a través de las políticas públicas, los derechos de ciudadanía que complican
implican, perdón, los servicios públicos, implican la generación de oportunidades a todos los niveles de la escala de los territorios. Ha hablado y me interesa mucho el tema del gobierno abierto, rendición de cuentas, transparencia y participación, porque creo que son los tres ejes claves en los que se protege la democracia. Ha hablado de escuchar a la gente y ha hablado de elecciones libres y justas, generándonos un marco en el que plantear esa lucha por la igualdad en los territorios y en las personas, por tanto, en contra de la desigualdad, siendo el objetivo fundamental de la acción política, pasa por una pieza fundamental que es el feminismo, que afecta en todos los territorios y que afecta a más del 50% de la población y, por tanto, que es uno de los objetivos fundamentales de esa acción política para poder luchar contra las desigualdades. Si somos capaces de entender la lucha feminista como esa pieza clave y fundamental que afecta en todos los sitios y afecta a más del 50% de la población a nivel global, seremos capaces de entender que la lucha feminista es una lucha de todas y de todos, en todos y cada uno de los territorios, fundamental para, de alguna forma, proteger en este convulso y complicado tiempo que nos ha tocado vivir la propia democracia, las propias instituciones y, por tanto, la generación de esas políticas públicas que generen esa confianza. Los retos que tenemos desde el punto de vista local creo que se han definido muy bien y se está armando ahora, ¿no? Esa alianza internacional feminista que tiene que hacerse entender como una pieza clave y fundamental para poder configurar las políticas públicas en todos los países y a todos los niveles, en los que para los gobiernos locales somos una pieza clave y fundamental. Podríamos hablar de experiencias que tenemos todos y cada uno de los gobiernos locales que estamos aquí presentes, que son exitosas en nuestro ámbito. El reto está en la transversalidad que nos tiene que dar nuestro movimiento municipal, nuestra CGLU, en ponerlas en común y generar esa transversalidad de esas acciones concretas que podamos desarrollar en los gobiernos locales. Para mí una pieza clave en todo esto pasa por el diálogo intergeneracional. Lo hemos visto con alguien de los que nos han acompañado aquí. Hay un reto importantísimo entre nuestros jóvenes, que se está generando una desafección a la democracia en mayúsculas y a la propia confianza en las instituciones, porque no estamos sabiendo dar una respuesta eficaz con eficiencia a la prestación de los servicios públicos y a la generación de oportunidades. Por tanto, la desconfianza hacia la democracia está generando que exista un caldo de cultivo que genera negacionistas del cambio climático y negacionistas de la propia desigualdad de género. Si somos capaces, si queremos luchar contra ese negacionismo, que al final es una lucha para la protección de la democracia, tenemos que intentar buscar ese diálogo intergeneracional en el que la educación sea la pieza clave de todo esto. Una educación en la que nosotros desde Soria, humildemente, lo que estamos trabajando es el diálogo intergeneracional para que las familias, los mayores, las madres, los padres, las abuelas, los abuelos tengan un diálogo permanente con las generaciones que hoy entiendan por una falta de respuesta de políticas públicas a sus necesidades el camino del negacionismo, el camino de la desconfianza de las instituciones, el camino en contra de la democracia, no sea el camino que sigan. Yo creo que tenemos que romper esa dicotomía que se está produciendo entre democracia y libertad, clarísimamente, entre democracia y feminismo. Tenemos que intentar visualizar esto como un problema global y que las acciones que estamos adoptando en cada uno de los municipios puedan servir de una global que al final ve y haga frente a ese desarraigo, esa afección que estamos sufriendo. Muchas gracias, alcalde. Te propongo que reservemos algunas de estas cosas que abres como temáticas muy grandes a esta tarde, y mañana, donde vamos a estar conversando estas cosas. Yo iría más lejos, esa dicotomía entre democracia y libertad. Está también la dicotomía entre democracia y eficacia. Y creo que es algo que tenemos que abordar bien. Me sugería Diana, que demos brevemente la palabra quizás a una reacción. No sé si nuestros colegas de UNDP, Raquel, también brevemente para poder seguir después con esa visión aterrizada territorialmente. ¿En español o en inglés? As you prefer. Pues vamos en español. I'm used to talking English here, so. Tal vez, okay, I'm going to switch to English because maybe I was thinking what can be useful to say in a very short time here, and I wanted to share with you that in UNDP we have
a strong commitment in two areas that are going to be even more important, unfortunately, in the future. The first one is the financing of gender equality, the financing of all the work that you have been describing here and the priorities mentioned by many of you. And we are convinced that the domestic resources, national budgets and local budgets, and revenue are the most important piece to finance gender equality today, and it's going to still be the main piece. So UNDP has as a priority is a program to work on fiscal policies. I think Julian was mentioning how relevant it is accountability, transparency, effectiveness, efficiency. We think that today the fiscal policies and taxation systems are completely biased. I mean, we can find a lot of examples of how they are promoting that women stay at home, but they are also disincentivizing women's entrepreneurships. Fiscal policies and tax systems can incentivize incredible benefits, like access to land and property and heritage. So we have this global program, and I wanted to put on the table the idea for the next year. One session on fiscal policies for gender equality can be super interesting for maybe this space. And the second priority area that we work, and fiscal policies, we work in 23 countries, including Latin America, Africa, so Europe. And the second priority area, and we also work at the local level, is the program that Julian mentioned. We think that how we are having understanding gender mainstreaming as a core strategy to advance public policies has been misinterpreted or diluted. And the common interpretation has been little trainings here and there, some women at the top or in the middle, parity, and really very few interventions have been going towards internal transformation, structural changes within public sector, national, local level. So we have this program that is 2 years program, intervening in a different dimensions of the local governments and national. We work with ministries, but also with municipalities. And I'm just sending here some questions. How are your management system, your planning system, of course, your budgets, the partnerships and coordination, intersectorial coordination that you have? So there are multiple dimensions that unless you work as one, not as one isolated element, will never produce solid public policies. So this is something that I want also to put on the table, how we can, in this time of crisis, disruption, and let's say, can we talk about new creative solutions? Think in institutions differently, and think in institutions putting people at the center of the institutions and the center of municipalities. And the other element that I was mentioning yesterday, and I close here, I promise, is how public policies can include and put at the center social norms, belief systems, these kind of perceptions. We have an index that is global, Gender Norms Index, UNDP Social Gender Norms Index, that is saying to us that I think it's 37% of women and men think that women are less capable than men of becoming political leaders or managers. 27% of men and women across the world think that it is justifiable for a man to beat the wife. Exactly. Yep. Yes. So can we think and using this production of this sciences, talking to us about neurosciences, about all this compendium of knowledge that is outside, and include all these tools in our public policies, including local ones. I think because you are working with people, the closest local governments are the ones who can show the path to the national level. So I will stop here. Fascinating your work. Thank You you. are very welcome to Thank you very UNDP again. Thank you very much. And I do think
that you should be with us this afternoon and tomorrow, Yes. because we are going to be talking about addressing social norms, about intergenerational dialogue, and many of the things that you're saying. We're taking your point on fiscal policies, and maybe we don't need to wait until next year because we have a local and regional government sessions during the Financing for Development conference, where I think this needs to be addressed. Our constituency is going to that conference asking about what are we financing, not only how we are financing. So I think that is an interesting thing to do. And on gender mainstreaming, come around this afternoon and you'll hear what we Happy to think go. about it. Thank you very much for those inputs. And I am sure that Vice Mayor Maria Eugenia Gay and Delegate Deputy for the province of Barcelona is going to be referring to many of these things. Look, Barcelona is an icon, not only because Barcelona, the city, hosts this UCLG, our home of the World Organization, but also because all the spheres of government of Catalonia, the city, the province, and the regional governments are very big supporters of the movement. We wouldn't be there if it were not for them. And I have to say that the different administrations of even the Spanish government have done so. So for us, it is really important to have you with us. Thank you, Maria Eugenia, for being with us. Some thoughts and some ideas on how Barcelona has been working also at provincial level on gender equality and reflecting on what you have heard. Thank you for being with us. No, gracias, Emilia, por la invitación y por la organización de este panel, de esta mesa tan interesante que yo creo que resulta tan fundamental para garantizar y potenciar la igualdad de las mujeres, ¿no?, como ciudadanas de pleno derecho. Y sin duda que eventos como este pues, nos ayudan a acelerar esta igualdad y a promover la presencia de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Porque esta es precisamente la intención pues, de la Diputación de Barcelona, ¿no?, que es un actor clave precisamente para promover esta igualdad de género. Es un organismo supramunicipal, local, que tiene pues, 311 municipios integrados y que engloba 5 millones de personas. Por lo tanto, pues, tiene una prioridad fundamental, como decía, que es el promover esta igualdad de género, una igualdad que se traslada en igualdad de políticas públicas, igualdad de oportunidades, igualdad, ¿no?, en todo lo que supone la calidad de los servicios que se van a prestar, atendiendo a las necesidades y a las realidades de las mujeres, garantizando la justicia, la equidad y garantizando también la cohesión social. Por lo tanto, dentro del plan de actuación del mandato de este año, el cual pues, la presidenta Luisa Moret, que es alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, de una de las localidades cercanas de Barcelona, de la capital, pues tiene como objetivos estratégicos, en primer lugar, el fomentar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, social, política. Porque, como decía Ruth Bader Ginsburg, a medida que las mujeres alcanzan el poder, caen las barreras. A medida que nosotras vamos participando de una manera activa en todos los ámbitos, se va cada vez incorporando de una manera más importante la igualdad, ¿no? Todo lo que es los términos de equidad, paridad, pues mejoran, se aceleran y por lo tanto nuestra presencia resulta imprescindible en todos los ámbitos y por lo tanto las administraciones públicas tenemos el deber de promover esta presencia, esta visibilización de las mujeres, aprender de los roles de éxito por parte de las mujeres jóvenes, que tengan unos referentes que de alguna manera pues, les impulsen a tomar conciencia de que tienen que liderar también estas transformaciones, estos cambios sociales a los que sin duda las mujeres debemos aspirar. Y para ello, pues, también estamos implementando toda una serie de políticas concretas que yo creo que es importante aterrizar sin perjuicio de que luego pues, podamos ir reflexionando sobre las mismas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, un programa que se ha aprobado que se hace a un sistema público de cuidados en la comunidad. Sin duda que una de las grandes barreras que nos hemos ido encontrando las mujeres es la maternidad, que nos ha supuesto pues, parones en nuestras carreras profesionales, que ha supuesto que efectivamente tuviéramos que abandonar nuestra formación o nuestra proyección profesional para el cuidado de los hijos.
pero lo que nos estamos encontrando también ahora es esta necesidad de que están siendo las mujeres quienes están tomando las riendas de los cuidados de nuestros ascendientes y de las personas mayores que nos rodean. Y ello sin duda que requiere que haya una apuesta firme y decidida por parte de la administración local en invertir en políticas públicas que vayan directamente dirigidas a revertir esta situación. Nosotros en concreto en la Diputación de Barcelona, 9 millones de euros de presupuestos. Yo me ha gustado, Raquel, que ha sacado la parte, ¿no?, económica de financiación que estamos destinando las entidades públicas, porque de nada sirve no aprobar leyes o aprobar políticas públicas si no van acompañadas de un buen budget, de una buena financiación que garantice este despliegue de políticas públicas. En concreto, pues la Diputación de Barcelona destina 9 millones de euros y 3,4 millones van directamente a los municipios pequeños para que puedan no tener este apoyo económico, técnico, para que puedan desarrollar sus propias políticas públicas, que son los que tienen el contacto más directo con su ciudadanía y los que conocen mejor las realidades que pueden ayudar y que pueden impulsar esta igualdad real. Por lo tanto, este primer proyecto que va destinado a los cuidados intenta, pues, de una manera holística y multidimensional, en primer lugar, reconocer y fomentar la corresponsabilidad en lo que sea en la distribución del tiempo en equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Y por lo tanto, intenta tener programas que fomenten esta corresponsabilidad. Luego apoya también a las personas cuidadoras. Es muy importante dar este acompañamiento, sea desde una formación para mejorar los cuidados, la calidad de estos cuidados, la prestación del servicio, o bien con el apoyo emocional, el estrés que están sufriendo las mujeres sometidas a este tipo de cuidados, pues desde luego que también es importante y necesitan tener un acompañamiento emocional. Luego una sensibilización social con campañas que pongan en valor el trabajo que están realizando estas personas cuidadoras, a veces olvidadas e invisibilizadas, y que por lo tanto es muy importante ponerlas en primer lugar. Luego también trabajamos desde la innovación social y la digitalización para poder mejorar también esta prestación del servicio y que precisamente estas herramientas que nos dan las nuevas tecnologías permitan de alguna manera liberar horas de estas personas cuidadoras y que también, pues, las nuevas tecnologías puedan acompañar esta asistencia domiciliaria, este acompañamiento online de estas personas que necesitan este seguimiento. Y luego tejer redes de apoyo que resultan fundamentales, ¿no? Por lo tanto, este sería uno de los primeros programas concretos que estamos llevando a cabo. Luego hay otro proyecto que también resulta muy interesante, que es el laboratorio Bonmason, que es precisamente un espacio de referencia e innovación en políticas públicas locales de género para erradicar las estructuras que sustenta todavía las desigualdades. Aquí trabajamos desde el Lab Capacitación, que se trata de hacer formación para las mujeres electas, para mujeres del tercer sector, para mujeres también emprendedoras, empresarias. Creemos y seguimos apostando firmemente por la formación como manera de transformar y poder implicar la mujer en los nuevos escenarios de la sociedad y, por tanto, una formación básica y especializada que es fundamental. Luego también políticas de capacitación para el desarrollo también de estas mujeres. Luego el Lab Redes, que también está dentro de este proyecto, que es para tejer alianzas. Hoy estamos también tejiendo alianzas, estamos pues poniendo en valor cada una de las experiencias que nos enriquecen, que nos fortalecen y que nos hacen más fuertes y que por lo tanto nos van a ayudar a enfocar mejor los retos que tenemos por delante. Podemos aprender de cada uno de los proyectos que se están desarrollando en cada una de las ciudades y, por lo tanto, esto que estamos aplicando a escala global es también a escala local muy importante de poder hacer, ponerlas en contacto y ser capaces de ver qué pueden aprovechar las unas de las otras, ¿no? El famoso networking que los hombres han sabido estructurar a lo largo de los años, pues que las mujeres también seamos capaces de entender que el encuentro entre nosotras es fundamental. Y luego la innovación, que también impulsa la investigación de nuevas políticas de igualdad, el poder parar, reflexionar e innovar en estas políticas. Y luego, en tercer lugar, otra experiencia que también ha resultado muy importante como política pública es el de luchar, ¿no?, contra la violencia machista y, sobre todo, trabajar la prevención de la misma a través de la financiación, obviamente, nuevamente aplicando políticas que nos ayuden a aprobar proyectos, programas y servicios que actúen en todas las fases de la violencia machista, como es la prevención, la detección, la atención, la recuperación y la reparación de las víctimas,
Y por lo tanto, cada una de estas fases es fundamental y requiere una intervención concreta, ¿no? Y determinada, que vaya siempre acompañada de políticas elaboradas en colaboración con otras administraciones, pero también con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con el sector y el mundo de la justicia. Y por lo tanto, vamos destinando también proyectos a financiación en este sentido. Luego, la generación de herramientas, ¿no?, que nos permitan este abordaje integral de todas las violencias a las que se hace referencia, con protocolos de actuación. Y luego, la sensibilización también, y nuevamente la red de puntos lilas, que le denominamos, que son espacios concretos para municipios inferiores menos de 20.000 habitantes, ¿no?, que son municipios que quizás no tienen los recursos que puedan tener las grandes ciudades para ofrecer este acompañamiento a las víctimas de violencia machista en determinados momentos en los cuales pues, se están desarrollando actividades en estos municipios, ¿no? Y por lo tanto, pues también se está invirtiendo para poner personal a disposición de estas personas, ¿no?, que están siendo víctimas de violencia machista, para que puedan conocer todos los recursos que las ayudan. Y yo creo que, en conclusión, ¿no?, desde luego, y se ha ido señalando a lo largo de estos días y también hoy en la mesa, la colaboración entre las ciudades resulta fundamental. Los nuevos escenarios en los cuales nos encontramos, en los que se va desarrollando la vida, pues vuelven a poner, sin duda, en riesgo a los más vulnerables. Y estos son pues las personas que se encuentran en situaciones, ¿no?, de mayor necesidad, pero también a las mujeres y a las niñas. Y no solo en lo que hace referencia pues a las nuevas tecnologías, ¿no?, que sin duda pues son los que más nos exponen a estos riesgos, sino también a las nuevas maneras de entender la vida y de generar estas dinámicas que nos requieren más que nunca ponernos de acuerdo para proteger a las mujeres y niñas. Y aquí sí que yo apelo, ¿no?, que los organismos públicos, las administraciones locales, tenemos el deber, ¿no?, de ser capaces de poner a la mujer como centro y como bien superior a proteger ante cualquier desarrollo social, político, económico y tecnológico. Porque solo si somos capaces de poner a la mujer en este centro, veremos progresar la humanidad. La humanidad entendida como un progreso económico, pero también como un progreso mundial, ¿no? Y ya no solo en términos locales, sino en términos globales. Y esto es la realidad en la cual nos encontramos hoy, que cada vez, ¿no?, y cada año la conferencia tiene que recordarnos, ¿no?, que cómo podemos recuperar y seguir reivindicando nuestros derechos sociales y económicos y políticos, no solo en esta conferencia, sino en el día a día de nuestras instituciones locales. Y por eso hoy pues celebro que podamos compartir estas experiencias que nos ayudan a enriquecernos y a seguir avanzando como humanidad. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. Yeah, in the movement we usually say this agenda is, the feminist agenda is not a woman agenda, it's an agenda for everyone and for every place, to leave no one and no place behind. So thank you very much for that. Y vamos a seguir en Latinoamérica. Vamos a Bogotá, que está en línea la secretaria de la Mujer, Laura Tamileal. Nos apena mucho, Laura, que no hayas podido estar aquí con nosotros, porque también Bogotá es otra de esas ciudades icónicas para la conquista de los cuidados, de los derechos, pero nos encanta teneros en línea. Laura, a ti la palabra. Bueno, muy buenos días para todas y todos. También quisiera estar allá compartiendo, pero lo podemos hacer vía virtual. Muy interesantes cada una de las intervenciones que hemos estado oyendo. Y pues bueno, voy a tener este espacio para hablar del sistema distrital de cuidado, pero sobre todo de todos esos retos conexos que tiene trabajar por y para las mujeres. Yo creo que siempre hay que, o es un buen inicio, empezar preguntándonos cuáles son las necesidades de las mujeres en el territorio y qué tenemos en las manos para solucionar esas necesidades de las mujeres en el territorio. Y aquí en Bogotá básicamente teníamos una encuesta del uso del tiempo que nos decía que habían 1.2 millones de mujeres que se dedicaban al trabajo de cuidado no remunerado, y algunas características de esa población que nos daba luces de qué necesitaban las mujeres. Por ejemplo, un 30% de esas mujeres que se dedican al trabajo de cuidado no remunerado no tenía
bachillerato o secundaria como nivel de educación, ¿sí? Y estas cargas de cuidado además generaban unas enfermedades asociadas que teníamos que poder solucionar. Y por otra parte, y voy a iniciar por acá, pero después, digamos, todo va a hacer sentido, tenemos unos índices de violencia que hay que seguir trabajando en esta ciudad. El año pasado la Secretaría de la Mujer atendió 40.000, realizamos 40.000 atenciones solo en temas de violencias en esta ciudad. Volviendo al sistema distrital del cuidado y al 1.2 millones de mujeres que se dedicaban a estas labores de cuidado no remunerado e identificando que tenían estas necesidades específicas, pues se estructuró el sistema distrital de cuidado y empezamos evidenciando cuál iba a ser esos principios norte del sistema, que es el reconocimiento de las mujeres cuidadoras y que lo que realizan es trabajo de cuidado. No sé si pasa en otros sitios, pero aquí en Latinoamérica es como, ¿no? Si las mujeres tuviéramos que dedicarnos a esas labores de cuidado y habría que empezar por reconocer que es un trabajo y que tiene que ser visto como tal. Tendríamos que empezar a hablar también de la redistribución, de cómo vamos a hacer para que esas cargas dentro de las familias, dentro de las casas, se puedan redistribuir dentro de los miembros que pertenecen y la reducción de esas horas de trabajo no remunerado para que las mujeres se pudieran dedicar a otra cosa. Esas son las 3 R's que orientan nuestro sistema. Lo segundo es cómo vamos a territorializar esos servicios del cuidado, ¿sí? Y ahí es muy importante definir la población objetivo. Nosotras pensamos en las cuidadoras no remuneradas. ¿Y qué vamos a hacer con las cuidadoras no remuneradas? Vamos a generar ingresos, vamos a tener líneas de generación de ingresos, vamos a tener líneas de bienestar y de respiro y vamos a tener líneas de formación. Eso es lo que encuentran las manzanas del cuidado. ¿Para quiénes? Vamos a cuidar a quienes ellas cuidan y ahí también delimitamos la población. Dijimos que sería para cuidadoras de niños y niñas menores de 14 años, para personas con discapacidad y para personas mayores. En ese escenario identificamos también la infraestructura existente, por eso les digo que es muy importante saber qué tenemos en las manos, porque los presupuestos nunca van a ser suficientes. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes y por más de que políticamente se ha decidido destinar recursos para nosotras las mujeres, pues nunca van a ser suficientes porque es una ciudad muy grande y así puede pasar en todos los territorios. Entonces, delimitar la población, tener claros los fines, hace que uno pueda administrar de mejor manera los recursos que le han sido, digamos, conferidos. Y aquí también uno con lo que estaba diciendo, y es por qué es importante tener en cuenta las necesidades de las mujeres. Educación flexible, que se llama el programa por el que nosotras podemos graduar a las mujeres de secundaria que no siguieron el curso, digamos, convencional de la educación, es uno de los servicios que más nos reportan afiliaciones, ¿sí? Que más ha sido bien recibido entre las mujeres porque identificamos y caracterizamos esa necesidad. Lo de respiro, todo lo que tiene que ver con bienestar, ahí ofrecemos en las manzanas del cuidado yoga, ofrecemos danza y todo esto creemos además que hace que las mujeres tengan un bienestar particular y que sus cargas de cuidado mientras cuidamos a las que ellos cuiden, pues redunde en temas de salud y de bienestar definitivamente para ellas. Las manzanas del cuidado entonces son muchos casos infraestructura que ya teníamos identificada, servicios sociales que teníamos identificados, pero que le pusimos el lente, el enfoque de género y dijimos cuántas cuidadoras hay por localidades. En Bogotá hay 20 localidades. ¿Qué es lo que necesitan las cuidadoras? No los horarios convencionales, precisamente porque tienen labores de cuidado. ¿Cuál es esta apuesta que tenemos con lo que tenemos en las manos para las mujeres? Ya recientemente inauguramos la primera manzana con infraestructura nueva. También hubo la necesidad de crear unos servicios específicos para la población que queríamos, digamos, cuidar. En punto de los niños y niñas, creamos el arte de cuidarte para la manzana del cuidado, que es cómo cuidamos a los niños y niñas mientras les ofrecemos todos esos servicios a las mujeres. También hemos venido trabajando en nuevos servicios, además de las manzanas y de los buses del cuidado. Los buses del cuidado son
pequeñas manzanas que van a la ruralidad de Bogotá, teniendo en cuenta que Bogotá es un territorio que en su 70% es rural, también nos interesa ir allá y que el acceso a la ruralidad no es, ¿no?, tan cercano quizás como el urbano. Hemos creado otros servicios que son servicios de cuidado itinerantes, con los que hemos llegado a universidades y centros comerciales para hablarle a otros públicos de la necesidad de redistribuir. Esa R es una de nuestras principales objetivos en este gobierno para que podamos entender, si no las mujeres vamos a seguir, digamos, un poco en estos círculos de cuidado. Estos servicios itinerantes, hemos creado otra estrategia de cuidado comunitario. Sabemos que el cuidado siempre ha existido y una vez tenemos las manzanas del cuidado, que ya son 25 en la ciudad, inauguramos 4 el año pasado, queremos ir a fortalecer a esas organizaciones que ya hacen cuidado, porque definitivamente, y aunque quisiéramos, no podemos tener una manzana en cada esquina. Eso me parece que es muy clave y además identificamos que en las manzanas del cuidado se creen redes de mujeres muy importantes. Y en ese sentido, pues también hemos decidido que sean espacios seguros para las mujeres con protocolos de atención de violencias. Esta iniciativa la lanzamos el año pasado y de nuestros servicios ya es el tercero que más reporta atenciones, precisamente porque hemos generado esa confianza que nos permite también en esos sitios hablar de violencias. Ya para terminar, porque creo que se me está acabando el tiempo, quisiera contarles las lecciones aprendidas de todo este andamiaje. Ya contamos con 5 millones de atenciones, con un sistema que se aperturó en 2021, en marzo del 2021. Hemos atendido y le hemos cambiado la vida, nosotras creemos, a 800.000 mujeres. Y las lecciones aprendidas son, primero, hay que explicar a veces por qué es importante invertir en las mujeres. Hay que tener datos, hay que hacer uso de lo que tenemos en nuestras manos, cuáles son los equipamientos que tenemos, cuáles son los servicios sociales y cómo a eso le ponemos enfoque de género. 2, nunca hay que olvidar la gobernanza, que todas y todas se sientan integrados en un sistema de ciudad, porque tenemos secretarías de las mujeres en muchos sitios, pero sin la participación de educación, de los servicios sociales, de salud, no vamos a poder con toda la demanda que tenemos. Entonces, la gobernanza tiene que incluir en una parte importante a la ciudadanía, tiene que incluir en una parte importante a los actores intersectoriales y definitivamente en mi caso, digamos, al alcalde, que es la última instancia con mis colegas del gabinete, para que se tomen las últimas decisiones y todos y todas estemos involucrados. Y lo tercero es que debemos tener datos desde el inicio, ¿sí? Hay que empezar a contabilizar las atenciones. En ese sentido, todo cobra mucho más sentido de realidad. Cuando yo digo, es un sistema que ya tiene 5 millones de atenciones, es mucho más difícil desmontarlo. Y cuarto, hay que generar una conciencia en las mujeres usuarias de la importancia de estos servicios. Esa es la forma como las políticas de género pueden ir en avance y no en retroceso. No sé si dependa tanto de los gobiernos como de la conciencia de las mujeres de la importancia de servicios exclusivos para nosotras, porque creo que esa conciencia social todavía falta mucho más por identificar. Espero no haberme tomado más minutos de los que son. Ahora le estaríamos escuchando toda la mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, me da mucho pesar no estar allá. Muchas gracias, Laura. La verdad es que desde PNUD hemos tenido el privilegio de trabajar con vosotros desde el 2021 en el proyecto de asistencia en casa. Es ayudar a las mujeres, las personas que tienen a su cargo personas con discapacidad. O sea, ya llegamos ya al más allá de las zonas rurales, de personas que ni siquiera habían visto lo que era un ayuntamiento o un servicio público. Entonces, con estos autobuses íbamos a recuperar a las mujeres para llevarlas a las manzanas del cuidado y es un proyecto tan bonito, Laura, es tan bonito que de verdad es de llorar este proyecto, la verdad. Y lo que estamos intentando es también compartir la experiencia de Bogotá porque se trabaja mucho a nivel local y luego estáis todos trabajando tanto en los gobiernos locales que nadie tiene tiempo para compartir con los demás lo que se está haciendo. Así que bueno, ahí estamos en ello. Gracias por todo vuestra colaboración y vuestro apoyo. Muchas gracias a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y solo decirme que me encanta el proyecto El arte de cuidarte. No sé si los traductores pueden traducir The Art of Taking Care of Yourself. Y luego el otro proyecto que tenéis que es Tu cuidado es lo primero,
que es Take care of yourself first. Entonces, muchas gracias por estas contribuciones que estáis haciendo, porque de verdad tienen una repercusión no solo a nivel local, pero también a nivel internacional. Así que muchas gracias, Laura, de verdad, ¿eh? Gracias a ustedes. Luego traigo también las disculpas, I'm going to switch into, no, que tenemos en México ahora. Traigo las disculpas de la alcaldesa de Freetown, que estaba confirmada, tenía en Sierra Leona, tenía muchísimas gracias de estar aquí con vosotros y ha tenido una emergencia familiar y no ha podido conectarse. Entonces ya aprovecho, ya que estoy yo, y le paso la última palabra a Ana Muñiz, que es la alcaldesa de San Mateo Atenco y es también la presidenta del grupo de mujeres de FLACMA, de mujeres lideresas de FLACMA, y también es la presidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Municipios de México. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muy contenta de estar aquí, los he escuchado a todos con atención y segura estoy que pues estaremos visitando también Bogotá, porque hoy el sistema de cuidados lo tenemos que ampliar a cada rincón y en México es uno de los puntos que necesitamos de manera urgente. Y bueno, pues hoy les quiero platicar un poquito de lo que hemos estado trabajando. Hoy los gobiernos locales estamos facultados para impulsar y acelerar la igualdad con hechos, de implementar políticas públicas en beneficio de nosotras las mujeres, en el progreso social, económico e integral. Y estoy convencida que cada gobierno municipal estamos obligados a hacer nuestra parte. Sí, es un tema de recursos, pero también es un tema de voluntad. Y hoy, en el caso de San Mateo, un municipio de 120,000 habitantes, tenemos pues solamente 20 millones anuales de presupuesto de dólares para poder atender a toda esta población. Y hoy nos enfrentamos a un tema de pocos y de bajos recursos. Sin embargo, hay mucha voluntad y hay mucho amor para poder dar cuidado y atención a las mujeres. Impulsar y fortalecer los mecanismos que nos permitan a las mujeres una mayor participación y representación en los gobiernos locales. Coincido con Barcelona. Y hoy lo más importante es puntualizar la convicción y el papel de las mujeres en la administración pública es fundamental. Sin duda, cuando una mujer gobierna, las prioridades son muy claras. Y además, pues se ha dicho, ¿no?, del desempeño profesional responsable y eficiente de las mujeres gobernantes, que además tenemos el compromiso de asegurar una gobernanza basada en los derechos humanos y enfocada especialmente en el desarrollo pleno de las mujeres, de las niñas, de las adultas mayores, de las personas con discapacidad, de las jefas de familia. Yo soy jefa de familia, y de las mujeres con discapacidad. También en la Red Latinoamericana de Mujeres Municipalistas estamos convencidos de la visión, la sensibilidad, la capacidad y el talento de las mujeres, porque tenemos mucho que aportar para esta y las próximas generaciones. Por ello tenemos que seguir trabajando con decisión para ampliar los espacios de responsabilidad pública de las mujeres. Es importante realizar diagnósticos y revisión de las legislaciones locales para potencializar las posibilidades de desarrollo y un buen desempeño de los gobiernos locales. En México, los gobiernos locales no contamos con un presupuesto etiquetado. Yo aplaudo lo que hacen en Barcelona para poder bajar esos recursos a nivel local, porque es justo ahí donde sentimos y palpamos las mayores necesidades. Actualmente, las estadísticas de CEPAL dicen que solamente el 15% de las mujeres en Latinoamérica los gobiernan una mujer. En México ya alcanzamos en el año pasado el 29.5% y somos 603 mujeres. Por primera vez en México tenemos una presidenta de la nación, y tenemos en el estado donde yo vengo, el Estado de México, la primera mujer gobernadora después de 200 años. Y bueno, pues hoy debemos de contribuir a crear y ampliar políticas públicas con perspectiva de género para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, mejorar prácticas de gobierno para fortalecer el desarrollo económico y el bienestar de las mujeres. Así quiero platicarles que en coordinación con el gobierno del Estado de México pusimos en marcha y creamos la Ciudad Mujeres, un espacio donde podemos atender de manera integral sobre todo aquellas que tienen una situación de violencia. En San Mateo Atenco, mi municipio, un municipio dedicado a la producción del calzado, en los últimos 3 años hemos convertido los compromisos en favor de las mujeres en avances muy concretos y en resultados que hoy son visibles. Y les platico que pues soy la primera mujer en obtener una elección consecutiva, estaré por 6 años. Alineamos ya el plan de desarrollo, el bando y el presupuesto municipal
con perspectiva de género, derechos humanos e interés superior a la niñez, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Apegados al principio de paridad e igualdad, fuimos el primer gabinete paritario en mi estado, 50-50, y también en la elección de autoridades auxiliares y delegados, que son los que rigen en cada barrio y en cada colonia, también pusimos de frente este principio de paridad. Creamos la Dirección de la Mujer, que no existía. Hoy se le da un presupuesto municipal a este espacio, y también tenemos un sistema municipal para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género, en donde cada área del gobierno municipal tiene acciones concretas para el desarrollo pleno de las mujeres. También atendemos a las mujeres con discapacidad y madres con hijos con discapacidad y autismo. Estaremos, si nos permiten, Bogotá, visitar, porque queremos implementar el programa de cuidados a tu lado, porque hoy es una gran necesidad ya en los gobiernos locales. Y también, derivado de la pandemia, estamos desarrollando un programa denominado Unida Sí, que es para la prevención del embarazo en adolescente, que ha ido en aumento. Se implementa también el programa de atención a niñas y niños en estado de orfandad, que derivado de la pandemia nadie los atendía, y hoy este programa Abrazo nos permite cuidar, y también pues a las mujeres que hoy ya no están con nosotros, pero que dejaron a sus hijos, también los estamos atendiendo. Para el desarrollo económico y el bienestar, implementamos Mujeres Emprendedoras Atenquenses, la Bolsa de Trabajo. Hemos estado entregando viviendas a mujeres que no tenían esa posibilidad, y estamos desarrollando el programa de lavanderías municipales. Las mujeres en San Mateo, más del 90% lava todavía a mano, y destinan entre 4 y 6 horas diarias a esta práctica, y ellas quisieran en esas horas capacitarse, desarrollarse, y estamos, yo estoy segura que de la mano con PNUD y con ustedes podremos llegar a este proyecto. Y también implementamos el modelo de seguridad humana, que pone en el centro a las personas. Fortalecimos la policía de género, la célula de búsqueda, y tenemos un programa denominado Taxi Seguro, para que las mujeres que se suban a una unidad del transporte público puedan sentirse seguras que no les va a suceder nada. Y una de las acciones más importantes que traigo el día de hoy es este modelo ahora. Es el modelo de prevención y atención a las mujeres que sufren violencia de género. Este programa ahora, que recientemente lo presentamos a nivel nacional y que queremos que se replique en cada municipio del mundo, incluye la Unidad Municipal de Primera Intervención para la Atención de Delitos de Género. Destinamos $120,000 a este proyecto, y esta estrategia tiene 3 objetivos. Que ninguna mujer sea víctima de feminicidio, porque ya lo vivimos, tuvimos un feminicidio devastador para nuestro municipio. Salvaguardar a las mujeres víctimas de violencia y brindar atención oportuna y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia. ¿Y cómo lo hacemos? De manera en 2 vertientes, la preventiva y la de atención. La preventiva, realizamos operativos en todos los barrios y colonias, concientizando y sensibilizando a la población. Tenemos un grupo de promotoras y promotores ahora que de manera voluntaria se sumaron a esta orientación general de víctimas y forman parte de una gran red comunitaria cercana y de concientización. Generan confianza para que podamos ayudarles y que no queden calladas. El semáforo ahora, nosotros tenemos un centro de mando municipal C4, en donde tenemos conectada una red muy amplia de cámaras de videovigilancia. Y a través de ahí, cuando recibimos la llamada al 911 de que una mujer sufre violencia, porque es el número mayor de reportes que tenemos, violencia de género, llamamos y vamos semaforizando. De esta manera sabemos si llamó una vez la mujer es verde, si llamó 2 veces es amarillo, y si llamó 3 veces o más es rojo. Pero creemos que si no atendemos de manera prioritaria, ya la 4ª llamada no será una mujer, será un familiar diciendo que esa mujer ha sido víctima de feminicidio. Por eso es que debemos de motivar la denuncia y la obtención de medidas de protección. Cuando tenemos la vertiente de atención, pues lo que generamos es la alerta ahora. Esta alerta ahora, que además todo el personal está capacitado para atender con discapacidad visual y auditiva, tenemos estos dispositivos. Este es un reloj que se le entrega a todas las mujeres que tienen una medida de protección, porque nosotros tenemos menos policías y tenemos más mujeres con medidas de protección. Entonces no nos alcanzaban los policías para poder atender las medidas de protección que teníamos, y por eso decidimos utilizar la tecnología.
Este está conectado 24/7, es un sistema de alertamiento y de geolocalización que apretándolo 2 veces la mujer está a salvo y nosotros podemos llegar a ayudarla o a salvaguardar su vida. Puede estar también conectado de esta forma y con estos 2 dispositivos todas las mujeres que tienen una medida de protección están conectadas con nosotros y las podemos llegar a salvar en determinado caso de riesgo. Y que bueno, gracias a las mujeres diputadas de mi estado ya hemos logrado que este modelo sea propuesto para elevarlo a iniciativa de ley en el Congreso mexiquense a través de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición. Está a su disposición también este modelo que ojalá pueda ser replicado en muchos gobiernos locales para poder proteger y salvaguardar la vida de miles de mujeres. Debemos de seguir trabajando unidos, sin pausa y sin demora. Tenemos muy claras las metas y conocemos las rutas para alcanzarlas. Por y para todas las mujeres, unidos sí, unidos siempre. Muchas gracias. Esa hora es unidas. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando de esto. Y yo solamente quiero recordar a este grupo, como decía Diana, el contarse las experiencias no solamente es para influenciarse entre ustedes, es también para cambiar las mentalidades del sistema internacional sobre dónde hay que invertir. Y por eso estamos aquí intercambiando historias, pero obviamente también para aprender entre nosotras. Y recuerden que seguimos, que estamos solamente calentando máquinas, que tenemos dos días muy bonitos por delante. Diana, ¿qué te parece si abrimos ahora algunos comentarios? Vamos un poquito tarde, pero yo creo que se puede, podemos abrir la mesa. So if you have any comments that you would like to add, if you would like to briefly share your experience, I'm very happy to hear from you at this point. Who is going to break the ice? ¿Quién se atreve? Go ahead. I knew it, sister. Thank you so much, madam. I just want to agree with what most of the speakers have said. To begin with, we must really curb corruption in our local governments on taxes collected, on any grants received, because then if we don't do that, there is no money to allocate to women so that they can be economically empowered. We need women to access markets. We need women to have established local business incubators so that if the grants come, they are able to carry out their businesses without interference, without worrying about money. Then there is also something that in Africa, where I come from, something called land ownership and property rights. Women don't have those rights. And when you do not own property, if you cannot have a title deed to yourself, you cannot even access a bank loan. You cannot access funds from so many areas. So these are things that we must change. It is now coming out slowly by slowly. Women are starting to own land. Women are starting to have title deeds. But still in the rural areas where women do not understand their rights, there's still that big challenge. The challenge has persisted. So we also must also ensure that we provide education and skills development. Even to the old women, there must be adult literacy programs so that they get to understand their rights. They get to know their space in society, and then they can fight for their rights. I see many widows in our African continent, East Africa, where I come from. They lose their property after their husbands die because they don't understand. They cannot get access to lawyers. First of all, they don't even have the finances. They do not know how to get to the lawyers. So these are things that we really must look at. And then for health and well-being of the mothers. Mental health support. We must establish community mental health programs tailored to women, addressing issues like postpartum depression and trauma from gender-based
violence. This is something that affects mainly women. When they get into that depression, nobody cares about them. They are left and they get into a terrible situation. So these are things that we must look at. Even nutrition programs, very poor families, very poor children, going to school with no meals. Even if they get a meal, it's not balanced. So how do you expect those children and those young girls to develop into healthy looking women who can participate economically in the building of any issues in their country? So these are things that we must, and somebody talked about data and monitoring. You cannot know where we are, where we are going, if we've not collected that data, if we are not monitoring it. How are we supposed to make progress? So we must have data and we must know how to monitor it. And finally, I like Emilia said about proposing agenda. We must stop having declarations and boardroom meetings, and then we do not go down to the grassroots to go and do implementation. This must end, because we come, we attend, we are well dressed, we are talking here on paper, but when we go back home, what are we doing as leaders? So we must make sure that whatever, we are networking here, we are meeting many people, and we are getting those brilliant ideas. Can we take them back home and try in our small ways to implement? When you see things like USAID getting cut, so what are you going to do back home? Because those women, those men who are suffering from HIV and AIDS are going to die. So we must look for other ways on how we can be self-reliant, how we can improve, so that even if that is cut, how can we help our people in the grassroots? Thank you so much. No, thank you very much. Thank you very much, Mika, for bringing the organized voice of not only from Kenya but from Rafela. Yes, from Rafela. Yes, exactly. So many of you have these large mandates. You are not only representing yourself; you're representing a whole group of people. And thank you very much for going back to this issue of action. One thing that I feel throughout these days, I've been here for a week now, and my feeling is that there are narratives that we need to shift, and one of the narratives that we need to shift is, yes, we are coming here looking good. We do look good. I agree. We look our best. You included. And this is not bad. We are looking our best. We are looking at our best, but the action we are doing at home. We are one of those groups, one of those constituencies that are doing things. I'm sorry. You are doing things. You are doing things. So, first of all, applause to you, to all of those that do things back home. Now, what we are coming here to say is, we are doing it back home, and we come here to tell a story. What is the rest of you doing? Yeah. And basically, where do the rest need to invest? Yeah. And so posing these questions on investment, I think is really important for us. But I do think as a group, we need to shift the narrative of people convincing us that we are only talking, because I don't agree with that. I represent a constituency that is mainly acting, and then needs to come here to tell the story, to be sure that we can continue acting. So we'll continue with that conversation later on, but really grateful for bringing that clarity. Also on data, we're doing very poorly on data, and I really don't know how we can solve that. So I'm going to give you first the floor, and then I see you, Boris, indeed. Please go ahead, Elise. Yeah. When it comes to data, I have one that comes from the High Council of Equality in France, which say that one man over 4 between 25 and 34 still believe that violence is something to display to be considered a man. Okay. So when we want figures, we find some sometimes. When we want to find data, we find some. And I think we need those because there is one aspect that keeps on being neglected is the education system. And we keep on saying that, but prevention is one of the most powerful tools that we need to, to use. But there are many places where it's complicated to tell people that we will talk to children about, consent, respect,
self-love, sexual rights, reproductive rights. So if we can't do that, we're going to have issues later on in society, because you can't expect many men to understand our issues if they have never been exposed to discussions like that. Okay, so to me, that's one of the most important things that needs to be done everywhere and at every level and at every age, because you always find ways to talk to children about anything, depending on their age. So education to me is a priority, and to do that, you also need to teach adults. And to teach adults, it means teaching, for example, when you're civil servants, maybe having a local government that will pay for your training. So that's what is being done in many cities in France. That's what we do in Tours. We're trying to, have internships and different programs for civil servants, because if you want equality to be integrated, implemented in all other politics, you need people working with you as elected people to push that, which means training people working in middle schools or in primary schools, people talking to children in our schools, whether it's serving lunch or cleaning the bathrooms, that's very important. You need to train your local police also to be able to get people's, testimonies when they've been, assaulted. You need to be welcoming them correctly, but you need to connect them with other local actors, that you have a whole network locally that rely on each other. And you need that, because otherwise too many people are lost in the system, and if you don't take them from one point to another, people don't go to the police, people don't talk, people don't take care of themselves. And then talked about depression among women, that's also part of this process. So that's very important, and we have the power to do it. Our issue right now is budgeting, as you said earlier, financing our programs, because when you have economical crisis, we always know that women's rights and equality programs are being cut too, reduced, cut, because they're never considered a top priority. So we need to consider that, and that's why discussions regarding, gender-sensitive budgets are really important, because the question remains, to whom goes public money? Yeah. And we know that locally it's mostly men, whether we want it or not, whether we realize it or not. It's mainly unconscious probably, but we've discussed sports programs, for example. We know that mostly sports programs go to men. And when you open more, schedules for women, they go and practice sports and have an activity and take care of themselves. So that's one other plan. And I don't want to spoil, maybe I'm already spoiling things I'm going to talk about tomorrow. I don't know, I don't remember. But the last point I want to mention that is kind of a warning. When we talk about women becoming autonomous financially, we also need to be really careful about the different, side effects of this autonomy, because in many countries we see now that women, when they are capable of becoming autonomous, they're also becoming capable of leaving sometimes their husbands because they are, they can be taking care of themselves. And this is also when they get killed and assaulted, when they're ready to go, when they are able to go, because at some point, it's still in men's mind that women are objects that they possess, and you don't want to see your object leave and be autonomous. You want to keep it here. And we have too many, for example, cases in France of women being killed, sometimes with their children, by their boyfriend or husband or ex-husband or a man around. But it can be fathers also sometimes in other places. You know what I mean? So we also need to treat that. We need to, if we want women to be autonomous everywhere, we also need to take care of that issue, because it's really important. And I think that's why many countries around the table are also talking about feminicides, because it's because you're a woman being autonomous and capable of leaving and not depending on a man that you're at the end of the line still suffering from male domination. So I'm going to stop here. Thank you very much, Elisa. We do need to applaud, right? So, thank you very much for that. I mean, there is something very, very important about education that everybody knows, because the first thing that systems try to deconstruct is education. In this very country, the Department of Education is being deconstructed. In Afghanistan, women are not able to get education. So education is really important. But education, like health, is not only something for the schools. Exactly. Education is about
the norms, the social norms, and that's where local governments come in. It's not only around education that local governments have competencies for, but it's about creating a sense that the territory is an educating being, right? And this is something that we have not really managed to put through in the global agenda. I think as movement we are understanding this, and we even have a network that is called Educating Cities that is in the same building as we are in the global home in Barcelona. But the international system is not really paying attention to that. And I hope that throughout these days we can actually address that and make it a higher priority of our work program around equality. So thank you for bringing that, and it will indeed come back to us. Boris from Platforma, and then I will go to you. Boris. Thank you very much, Emilia, and good. I'm still confused whether it's morning or afternoon, but it's good to everyone. I am wearing the hat of CMR, the Council of European Municipalities and Regions today, the European section of UCLG. And we've came here to share a bit of our experience, and hopefully this can be also an example to inspire others on work that could be useful to advance the question of gender equality. So first piece of work is our European Charter of Equality between women and men at the local level. This is 10 years of work already. So we started 2006, almost, defining a charter which is talk. It is a political commitment to begin with, although we invite all the signatory cities and regions across Europe to actually adopt concrete local action plans, so that they, within their council or within their municipality or region, actually look into what they do, into their policies, into their actions, and include some provisions of the charter into these local action plans. We have also developed indicators to track the progress on the charter, and also a network which we call the Observatory on the Equality. So this is also a way to keep the finger on the pulse of the development, and looking how cities and regions actually can act and do act. And last but not least, as regards this chapter, of course, we also extended our hand to Rafaela and worked together with Rafaela for a couple of years to help design and formulate an African charter, so that we share the experience also across the world, and we'd be happy to put this work forward. Also, 3 years ago, we have added new articles to this charter because the world is developing. So we believe that we speak in the new chapters about sustainable development, about cyber violence, violence against elected women. That's quite an important issue in Europe. Intersectionality, diversity, workplace flexibility, digitalization, sexual reproductive health, climate change and healthy environment, and the role of women, but also crisis management and risk preparedness, and what could be the role of the women. So this is the first part. Very happy to share this again with anybody who is interested. And for two, regarding data, we have published at the end of the last year a publication which is called Women in Politics, which is basically an overview of the data, how many women and men we have in local councils, municipal councils, intermediate regional councils, including national parliaments in the member states, or let's say in Europe, but also the European Parliament. So we have good data to begin with to look into what is the representation of women, and do we have fair and parity representation. I am afraid to say, I have to say we don't so far, but we're hoping that this is going to improve. And indeed, we see when we compare numbers from 6 years ago, 5 years ago, there is slight increase of the representation at the level of councils, but not really at the level of mayors. So the top positions, the mayor positions are still very much not very much open at the political level for women. And last but not least, we also surveyed, we had almost 2,600 women politicians answering a survey about cyber violence.
because we believe this is something that comes very much forward these days with social media, with the development of digitalization. So we found out that out of the respondents, almost 30% of women politicians at one point suffered cyber violence. And of course, there are even more aggressive forms of violence, including physical violence and physical attacks. But we focus on the cyber violence because this is the most prevalent at the moment. We will also have to look into what kind of answer we can have to these problems. Can we provide, or let's say, come up with some kind of training how to fight cyber violence, how to, let's say, how to react or not to react, what to do. What do I do as a politician, let's say woman politician, in this case? So we'd be happy to share these examples with everyone. Of course, we haven't brought a lot of paper across the ocean, but we have brought QR codes. So if you're interested, I'd be happy to distribute them on both of the publications. Thank you very much. Thank you very much. Feel free to distribute that. This afternoon, there is going to be a lot of people there that I'm sure will be happy to have that. Allow me to clarify why I introduce you as Platforma. We have several hats in our professional life, and Platforma is a self-organized group of our local and regional government associations that is bigger than our section. Actually, that our section is facilitating and is dedicated to actually exchange and decentralized cooperation and decentralized action. And Boris has a role in both. Allow me, because we are, I don't usually tell this story, but allow me to do that because we are celebrating 30 years of the Beijing Platform for Action. And at that moment in 1995, local government did not appear at all in the Beijing discussions, and the delegates of local government that visited Beijing came back highly frustrated about this, and many of our European members, that was the founding organization of United Cities and the local governments, AYULA, decided then to develop a worldwide declaration of women in local decision making. That is the predecessor of the charter that Boris is presenting. So I really like how the global inspired the region to do something. The region together with the global is trying to inspire other regions of the world and closing the cycle, hopefully for many years to be able to monitor. But it all started there, out of the frustration that we actually were not really represented in that very important document that is still a reference today. So thank you very much, Boris, for this presentation. C'est à vous, madame. Bienvenue. Merci, Madame Emilia, de me donner la parole. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Kiamtouré Mamounata, épouse Drago. Je suis la vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. C'est vraiment un plaisir pour nous de participer à cette instance qui regroupe plusieurs continents et qui, ce que j'ai remarqué qui est intéressant, nous partageons pratiquement les mêmes réalités. Alors, j'ai écouté avec attention les différentes présentations qui ont eu lieu. Et je voudrais aussi partager un peu l'expérience de la commune de Ouagadougou en matière d'égalité de genre et surtout d'autonomisation de la femme. Alors, la commune de Ouagadougou, en ce qui concerne l'autonomisation de la femme, en a fait un cheval de bataille. Et nous avons pensé que c'est cette autonomisation de la femme même qui peut contribuer à l'égalité de genre. Et pour cela, nous avons développé plusieurs types de projets. Le premier projet phare que nous avons eu, c'est le projet que nous appelons la brigade VET de la commune de Ouagadougou. Cette brigade VET est constituée uniquement de femmes, 3000 femmes, qui assure le nettoyage de la ville de Ouagadougou en permanence. À partir du petit matin, à 4 heures du matin, vous allez voir que ce sont ces dames qui assurent le nettoyage de la ville pour que la ville soit propre. Déjà, c'est une participation citoyenne. Alors, le deuxième projet phare de la commune de Ouagadougou, c'est l'intervention sur la ceinture verte. La ceinture verte, c'est un espace qui s'étend à plusieurs hectares. Nous avons aménagé des périmètres pour que les femmes puissent faire de la maraîchiculture. Et les femmes qui interviennent sur cette commune sont organisées en coopérative.
Certes, les hommes peuvent intervenir, mais la priorité est donnée à ces femmes-là. Et elles arrivent à faire un chiffre d'affaires assez important. Nous avons eu la chance, à travers des partenariats, de pouvoir transformer même ces produits-là, ou du moins de pouvoir les évacuer à travers des institutions publiques. Ça veut dire que les écoles achètent les produits que ces femmes produisent pour les cantines scolaires, ce qui contribue aussi à renforcer l'éducation. Alors, au-delà de ça, il y a aussi, j'ai vu quand Bogota présentait, ou je ne sais pas, quelle ville, on a parlé de la question des tri des déchets. Oui, à notre niveau aussi, voilà, nous avons un centre de tri et c'est un très grand centre. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour l'instant, nous n'avons pas un deuxième. Mais actuellement, ce centre est un peu en souffrance parce que la population a augmenté. Voilà, il faut le dire. Comme vous le savez très bien, avec l'insécurité, dans certaines zones du pays, beaucoup se sont rabattus sur les zones urbaines. Donc, ce qui fait que Ouagadougou, actuellement, est très bondé de plusieurs personnes, et surtout des femmes et des enfants. Donc, ces femmes sont dans ces centres de tri, elles font le tri, et nous transformons aussi, nous faisons le compost. Voilà, ces composts qui sont utilisés sur la ceinture verte pour le jardinage, la maraîchage. Donc, voilà un peu l'expérience que je voulais partager de la commune de Ouagadougou, et tout en disant que les défis restent énormes, parce que quand j'ai écouté, comme je le dis, c'est plusieurs continents, mais ce sont pratiquement les mêmes réalités que nous vivons. Voilà, donc je vous remercie et nous espérons que nous allons pouvoir relever les défis ensemble. Bien sûr, merci bien. Diana, pues yo creo que tareas hechas. Yes. Te dejo última palabra. As an European living in the United States, as you can imagine, it's not easy for me to live here. I have to thank Africa and Kenya because you gave me so many tools in my life to resist and keep working. Come back. Because some days, you know, we are here, we are a bit under attack. It's a bit, but you know what, you open the radio and it's terrible. So I have to thank my local governments to keep me up and give me energy to keep fighting. So thank you very much. Thank you. And then I always we had a group of WhatsApp, and some days, you know, it's hard. So I send these to my very good friends. Among them Emilia, who has received several times as this, if you are tired, learn to rest and not to quit. Exactly. And this is a bit what Bogota was saying, taking care of ourselves in order to keep advancing. I think the debate is advancing, it's not stuck. I think it keeps progressing. I think that you are bringing more structure, a narrative, better solutions to the table. The UN will change, but it's not going anywhere. So in UNDP, we are here as much as we can to help, but please keep trying, and please do not quit. Thank you very much for today.